This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see preposition part 1. You just write heading preposition part 1. Preposition part 1. You see here, the secret of success in English is practice, practice, practice. Unless you practice with the hard work, it will be very difficult to improve your English and also your communication. What should be done, sir, to improve our communication? You may ask me. You have to follow certain communication skills. What are they? Listening with the concentration, writing with the confidence, reading with understanding, going on expressing, finally speaking. எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் லிசன் பண்றீடோ, எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா எழுதுறீடோ, எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட ரீட் பண்றீடோ, எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீடோ, அந்த அளவுக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் பேச வரும், நல்ல ஃப்ளோ ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? If you are not able to write, don't worry. You please listen with concentration 2 times. That is enough. What will happen? The grammatical structure of sentence வந்து உங்க மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். Because ஆயிரக்கணக்கான சென்டென்ஸ் நீங்க வந்து லிசன் பண்ண கேட்க what will happen? உங்க மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். Okay, don't worry. Okay, if you are not able to write, don't worry. You please listen with concentration. Okay? You see here, இப்போ என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்? Parts of speech பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். Parts of speech பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். What are they? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, interjection, preposition, and conjunction. First I took noun and I have covered all the nouns. Then I took pronoun and I have covered all the pronouns. Then I took verb and I have covered both the transitive verb and intransitive verb. Then I took adjective and I have covered all the adjectives. Then I took adverb and I have covered all the adverbs. Then I took interjection. Now we are going to see preposition. Preposition means what? The word preposition means that which is placed before. The word preposition means that which is placed before. அது என்ன சார் பிளேஸ்டு பிஃபோர்? எஸ், ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர் ஒரு ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி போடக்கூடிய ஒரு வேர்டுக்கு பேரு தான் ப்ரிப்போசிஷன். ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர் ஒரு ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி போடக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் ப்ரிப்போசிஷன். ஒரு ப்ரிப்போசிஷனுடைய வேலை என்ன சார்? ஒரு சென்டென்ஸ்ல வரக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் இடையில ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை, ஒரு உறவை ஏற்படுத்தக்கூடியத ஒரு ப்ரிப்போசிஷனோட வேலை. எகைன் ரிப்பீட் இட். ஒரு சென்டென்ஸ்ல வரக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் இடையில ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை, ஒரு உறவை ஏற்படுத்தக்கூடியத ஒரு ப்ரிப்போசிஷனோட வேலை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relationship between the person or thing denoted by the noun or pronoun. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relationship between the person or thing denoted by the noun or pronoun. Below that, the word preposition means that which is placed before. The word preposition means that which is placed before. Next, a preposition is usually placed before its object. A preposition is usually placed before its object, but sometimes it follows it. Examples: the book is on the table. The book is on the table. Next, the bag is under the table. The bag is under the table. We live in Chennai. The book is on the table. அந்த book டேபிள் மீது இருக்கிறது. இங்க வரக்கூடிய preposition on. அப்ப இந்த புக்குக்கும் டேபிளுக்கும் இடையில தான் வருது. ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்துது. The bag is under the table. And the bag
அந்த டேபிளுக்கு அடியில இருக்கிறது. அண்டர் இஸ் எ ப்ரிபோசிஷன். வி லிவ் இன் சென்னை. என் இஸ் எ ப்ரிபோசிஷன். நாங்கள் சென்னையில் வசிக்கிறோம். இப்ப ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வரக்கூடிய சென்டென்ஸ் பாருங்க, கொடுத்திருக்கேன்ல. ஹியர் இஸ் த புக் தட் யூ ஆஸ்க்டு ஃபார். ஹியர் இஸ் த புக் தட் யூ ஆஸ்க்டு ஃபார். நீங்க கேட்ட அந்த புக்கு இந்த இருக்கு, இங்க இருக்கிறது. ஹியர் இஸ் த புக் தட் யூ ஆஸ்க்டு ஃபார். இந்த கேஸ்ல ஃபார வந்து கடைசியில போட்டிருக்கோம். பிகாஸ் அங்க தட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கடைசியில போடுறாப்புல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம சென்டென்ஸ்ல வரும்போது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஜஸ்ட் யூ ரைட் எக்ஸாம்பிள் தட்ஸ் ஆல். ஓகே, வாட் ஆர் யூ திங்கிங் ஆஃப்? என்ன திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? வாட் ஆர் யூ திங்கிங் ஆஃப்? நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் அட்? என்ன உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் அட்? ஓகே, அப்ப இந்த கேஸ்ல ஃபார், ஆஃப், அட் ஆர் ப்ரிபோசிஷன்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங் யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஜென்ரல் ரூல் என்னன்னா, ஒரு ப்ரிபோசிஷனை ஒரு நவுன் அல்லது ப்ரொனவுன் ஃபாலோ பண்ணி வரும். ஒரு ப்ரிபோசிஷனை ஒரு நவுன் அல்லது ப்ரொனவுன் ஃபாலோ பண்ணி வரும். ஓகே, ஆனா ஒரு ப்ரிபோசிஷனை எப்பவுமே ஒரு வேர்பு ஃபாலோ பண்ணாது. ஒரு ப்ரிபோசிஷனை எப்பவுமே வேர்பு ஃபாலோ பண்ணாது. அப்படி வேர்பு ஃபாலோ பண்ணி வந்தா என்ன சார் செய்யறது? யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த கேஸ்ல ப்ரிபோசிஷன் எடுத்து வேர்பு வந்தா அதை ஐஎன்ஜி போட்டு ஜெரண்ட் ஆக்கணும். ஜெரண்ட் ஆக்கிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் கால் நவுன் ஃபார்ம்னு அர்த்தம். அப்ப இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எ நவுன். அப்போ அந்த ப்ரிபோசிஷன் அந்த நவுனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். யூ ப்ளீஸ் ரைட் எ ப்ரிபோஸ் ரூல் போட்டுக்கிறங்க. ரூல், எ ப்ரிபோசிஷன் இஸ் ஃபாலோவுட் பை எ நவுன் ஆர் எ ப்ரொனவுன். எ ப்ரிபோசிஷன் இஸ் ஃபாலோவுட் பை எ நவுன் ஆர் எ ப்ரொனவுன். It is never followed. It is never followed by a verb. It is never followed by a verb. Okay. Below that, you please understand. If you want to follow a preposition, if you want to follow a preposition by a verb, if you want to follow a preposition by a verb, you must use the ing form. You must use the ing form, which is really a gerund. Which is really a gerund or a verb in noun form. Understand? Or a verb in noun form. Again, to repeat it, you please understand. A preposition is followed by a noun or a pronoun. It is never followed by a verb. If you want to follow a preposition by a verb, you must use the ing form, which is really a gerund or a verb in noun form. Understand? You see here, object. Heading podu object. A noun or a pronoun that follows a preposition is called an object. A noun or a pronoun that follows a preposition is called an object. An object. இப்போ you please write subheading kinds of prepositions. Kinds of prepositions. Kinds of prepositions. There are three kinds of prepositions. There are three kinds of prepositions. One, simple prepositions. Simple prepositions. அது என்ன சார் simple prepositions? One word இருக்கும். Okay. Then two, compound prepositions. Compound prepositions. Compound preposition. அது என்ன சார் compound preposition? ரெண்டு வேர்டு சேர்ந்து இருக்கும். Understand? Then phrase prepositions. Phrase prepositions. அது என்ன சார் phrase prepositions? டூக்கு மேல இது கம்பைண்டா இருக்காது. அக்கார்டிங் டு ரெண்டு வேர்ட்ஸ் மோர் தென் டூ இருக்கும். புரியுதா? That is called phrase preposition பேரு. I will give you everything. Now you please write subheading simple prepositions. Simple prepositions. At. கமா நீங்க போட்டுக்கிறங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் தனித்தனியா கொடுத்து வரேன். At. In. On. To. By. With. For. From. Since. Of. Of. OFF. முதல்ல கொடுத்தது of, OF. இப்ப OFF. Up. Down. Under.
near, after, till, through, during, etc. Shall I repeat them? Okay. Simple preposition. Below that, at, in, on, to, by, with, for, from, since, of, up, down, under, near, after, till, through, during, etc. Then next subheading, compound prepositions. Compound prepositions. About. So compound preposition ரெண்டு வேர்டு சேர்ந்துருக்கும். அதை பிரிச்சுன்னா ஏ பிரிக்கலாம், about பிரிக்கலாம், across அப்படின்னு வருதுன்னா பிரிக்கலாம். Within, without, outside, inside. Okay. So ரெண்டு வேர்டு சேர்ந்து ஒரு வேர்டா வந்திருக்கும். That is called compound preposition. Okay. You please start writing. About, above, across, against, along, amidst, midst, among, bracket amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, within, without, into, out of. Shall I repeat them? Okay. About, above, across, against, along, amidst, among, bracket amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, within, without, into, out of. Then third one, phrase prepositions. Phrase prepositions. Okay. More than two words varadana phrase ஆயிரும். Okay. Phrase prepositions. Start right. According to, agreeable to, along with, away from. நீங்க வெர்டிகலா எழுதுங்க. ஓகே. ஒரு பாதி இப்படி எழுதுங்க, இன்னொரு பாதி அப்படி போயிருங்க. வெர்டிகலா எழுதுங்க. According to, agreeable to, along with, away from, because of, by dint of, by means of, by reason of, by virtue of, by way of, for the sake of, in accordance with, in addition to, in case of, in comparison to, in compliance with, COMPLIANC, in compliance with, in consequence of, in course of, in favor of,
in front of, in front of, in respect of, in respect of, in lieu of, LIEU, in lieu of na பதிலாக, in lieu of, in order to, in order to, in place of, in place of, in spite of, in spite of, instead of, instead of, in the event of, in the event of, on account of, on account of, owing to, owing to, due to, due to, with a view to, with a view to, with reference to, with reference to, with regard to, with regard to. That's all. Shall I repeat them? Okay, you check it out. Phrase prepositions. Phrase prepositions. According to, agreeable to, along with, away from, because of, by dint of, by means of, by reason of, by virtue of, by way of, for the sake of, in accordance with, in addition to, in case of, in comparison to, in compliance with, in consequence of, in consequence of, in course of, in course of, in favor of, in front of, in respect of, in lieu of, in order to, in place of, in spite of, instead of, in the event of, on account of, owing to, due to, with a view to, with reference to, with regard to. Okay, is it clear? Have I written correctly? Okay, you see here, phrase prepositions I will not take now. I will take these phrase prepositions when I take simple compound complex sentence எடுக்கும்போது இதை எடுப்பேன். அதில் எங்கே எடுப்பேன்னா சிம்பிள் சென்டென்ஸ் எடுக்கும்போது மெயின் கிளாஸ் வித் எ ஃப்ரேஸ்ல இந்த ஃப்ரேசஸ்கெல்லாம் வரும். அப்போ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஹியர் ஐ ஹவ் கிவன் எவ்ரி திங் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த மாதிரி ப்ரிப்போசன் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஹவ் ரிட்டன் கரெக்ட்லி? ஓகே, ஸோ நாளையிலிருந்து ப்ரிப்போசன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டேக் combined preposition கொடுத்துட்டு then I will start. Okay, so wait for tomorrow. Okay, let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvadu. Thank you.